Welcome. I'm Curtis, and this is Dibin. Hi, everyone. And we are here to talk about DV litigation for the Nepali audience. So, you want to translate that? Sure, yeah. नमस्ते सबैजनालाई हामी चाहिँ आज डिभीको मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्नलाई यो वेबिनार गर्न लागिरहेछौँ। Okay. So, before we take question and answers, I want to give an overview of DV 2020, DV 2021, and DV 2022. So, क्वेसन्सहरू लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ डिभी 2020, डिभी 2021 र डिभी 2022 को बारेमा एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन जस्तो ओभरभ्यू जस्तो दिन लागिरहेछ। Okay. So, with DV 2020, we won summary judgment, and the government would be starting to issue the visas in April, except that the government is trying to stall that. डिभी 2020 मा चाहिँ हामीले समरी जजमेन्ट जितेर जजमेन्टको अनुसार चाहिँ अप्रिल 2022 देखि भिजाहरू इस्यु हुनुपर्ने फेरि त्यो नभएर फेरि गभर्नमेन्टले चाहिँ फेरि अपिल गरिरहेछ सो त्यो भएर अलिकति अड्किरहेछ। Right. So they've appealed the order and they filed a motion for stay and they have a 30-day stay. ओके त्यो अपिल मात्र गरे हैन कि उनीहरूले चाहिँ त्यो अर्डरको स्टे पनि हुनुपर्छ त्यो अर्डर लागू गर्न पाउनु हुँदैन भनेर पनि माग्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ 30 डेज चाहिँ त्यो स्टे अर्डर पनि अप्रुभ भएको छ सो होल्डमा छ अहिले 30 डेजको लागि। So we continue to fight them and we will know a lot more 30 days from now on what's going to happen. सो हामी चाहिँ फाइट गरिरहेछौँ हामी चाहिँ गभर्नमेन्टलाई फाइट गरि नै रहेछौँ सो के हुन्छ भन्ने चाहिँ 30 दिन जस्तोमा थाहा हुन्छ। Right. And I see a question already. DV 2020 Project Voyager. I'm going to talk about that now. DV 2020 Project Voyager को बारेमा question आइरहेछ सो त्यसको बारेमा कुराहरू। So a part of that was we were lobbying Congress to try to get a solution to the visas that were lost. About a month ago, I realized that was not viable, that was not going to work, and we have given up hope on Congress. Okay. So मुद्दाहरू बाहेक हामीले चाहिँ कांग्रेसलाई पनि लबी गरेर यो इस्यु नभएको भिजाहरू कसरी फिर्ता लिने भनेर कांग्रेसलाई लबी गर्न खोजिरहेको थियो तर अहिले रिसेन्टली एक महिना जस्तो अगाडि को डेभलपमेन्टले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्न नमिल्ने जस्तो भनेर हामीले कन्क्लुड गरिरहेछौँ सो त्यो नमिल्ने जस्तो भइरहेछ त्यो लबी गरेर हुँदैन भन्ने जस्तो हामीले अहिले कन्क्लुड गरिरहेछौँ। Okay, so that does not mean we are abandoning our Project Voyager clients. We will still try to get you visas from the 9,095 when they are issued. Okay. त्यो भन्दैमा अब लबी गर्न छोड्ने भन्दैमा हाम्रो प्रोजेक्ट भोयजरमा हुने क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले छोडेर अब्यान्डन गरेको चाहिँ हैन हाम्रो रिजर्भ भएको भिजाहरू मध्ये हाम्रो प्रोजेक्ट भोयजरको क्लाइन्ट्सहरूलाई पनि त्योबाट भिजाहरू मिलाउनलाई चाहिँ हामी ट्राई गर्छौं। Okay. And so now I want to talk about DV 2021. अब चाहिँ DV 2021 को कुराहरू। Okay. There are, of course, many DV 2021 winners from Nepal. If you were a good luck plaintiff, then you still have reason to have hope. नेपालबाट चाहिँ गुड लक भी बाइडनमा धेरैजनाले पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो धेरैजनाले भाग लिनुभएको थियो तपाई गुड लकको प्लेन्टिफ हुनुहुन्छ भने तपाईको अहिले पनि चान्सेस छ होपफुल हुने चान्सेस छ हुन सक्ने चान्सेस छ। If you were not a good luck plaintiff, the only chance you would have hope is if you picked an interview in Europe or China or Brazil. So I don't, it's very unlikely. Your DV journey is probably over. गुड लकको प्लेन्टिफ हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईको इन्टरभ्यु युरोप चाइना र ब्राजिलमा भएको भए चाहिँ चान्सेस हुन्थ्यो तर त्यो पनि छैन युरोप ब्राजिल र चाइनामा इन्टरभ्यु पनि थिएन र गुड लकको प्लेन्टिफ पनि हुन्न भने चाहिँ तपाईको डिभी को जर्नी चाहिँ सकियो भन्दा हुन्छ। Okay, so now the status of good luck.
What's unique about Good Luck is the government did not file a stay motion. ओके अब गुड लकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गुड लकको लागि चाहिँ अर्डरहरू इम्प्लिमेन्टेसनको लागि स्टे अर्डर चाहिँ स्टे रिक्वेस्ट चाहिँ गभर्मेन्टले मागेको छैन Right. They did file an appeal, but no stay motion. सो अपिल चाहिँ फाइल गरेछ तर अर्डर रोक्नु भनेर चाहिँ भनेको छैन Yeah. So we are marching towards summary judgment with Judge Mehta and Good Luck. त्यही रिजनले गर्दा हामी चाहिँ अब समरी जजमेन्टकोतिर लागिरहेछौँ जज मेहताबाट समरी जजमेन्ट लिनको लागि हामी बाटोमा छौँ Okay. And simultaneously, we are fighting the appeal. त्यो प्लस अपिल पनि फाइट गरिरहेको छ अपिल चाहिँ गभर्मेन्टले गराएछ सो त्यो पनि हामी फाइट गर्न खोजिरहेछौँ Okay. And now let's skip to DV 2022. अब चाहिँ डिबी 2022 को कुराहरू Okay. So far, we have only filed 2 small group lawsuits, and they've been for nationals of, well, not nationals, but the people in Iraq are, and then another case for people in Sudan, and then another case, or Sudan and also Ethiopia. हामीले डिबी 2022 को लागि चाहिँ अहिलेसम्म 2टा सानो सानो लसुटहरू फाइल गरेको छौँ एउटा चाहिँ इरानको प्लेन्टिफहरूको लागि अनि अर्को चाहिँ सुडान र इथियोपियाको प्लेन्टिफहरूको लागि Right. The first of those was successful in solving the problem. It was called the Hamad lawsuit for Iraqis. So that one we have dismissed. इराकको लागि फाइल गरेको लसुट चाहिँ सक्सेसफुल भयो हाम्रो प्लेन्टिफहरूले भिजा पाए भएर त्यो चाहिँ हामीले डिसमिस गर्यो Okay. And then the second one, Tesfaye, is for Sudan and Ethiopians. And we are optimistic that we are going to get some resolution of that case. And it won't be one that we will be fighting much longer. Okay. It'll be resolved. अर्को सुडान र इथियोपियाको प्लेन्टिफहरूको लागि फाइल गरेको लसुट पनि अब चाँडै नै सकिन्छ भन्ने आशा छ सो होपफुली त्यो पनि चाँडै सकेर हामी फाइट गरिराख्नु पर्दैन होला त्यसमा पनि So what we have going forward is 2 options for DV 2022 selectees. सो अब चाहिँ हाम्रो लागि दुईटा डिबी 2022 को सेलेक्टिजहरूको लागि चाहिँ दुईटा अप्सन छ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ Yeah, for DV 2022 selectees that are current, they have a current case number as of April. You could file what's called an individual mandamus lawsuit, and we love doing those. Okay. अहिले अप्रिलसम्म करेन्ट भइसकेको केस भएको साथीहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअल लाइक आफ्नो लागि आफ्नो छुट्टै लसुट फाइल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ल फर्मको थ्रु They are a little bit more expensive. We charge $5,000 for those. त्यो चाहिँ अलिकति महँगो हुन्छ ग्रुप लसुटहरू भन्दा त्यसको लागि चाहिँ $5,000 अमेरिकी डलर पर्न सक्छ Yeah. So the other option is sign up on our interest list. Here it comes right there. And you will receive an announcement, we hope by the end of the month, about a group lawsuit where we challenge the State Department policies that have paralyzed and delayed the DV program. इन्डिभिजुअल लसुट फाइल नगर्ने भए चाहिँ हाम्रो ग्रुप लसुट चाहिँ हामीले होपफुली यो मन्थको लास्टसम्ममा गर्ने प्लान गरिरहेको छौँ त्यसको लागि चाहिँ स्क्रिनमा देखिरहेको लिङ्कमा गएर वेट लिस्टमा बस्नु होला Yeah, I hope to send that announcement by the March 31st. That's my hope. So हामीहरूले चाहिँ मार्च 31 तारिकभित्रमा त्यो अनाउन्समेन्ट चाहिँ इमेलमा वेट लिस्टमा भएको मान्छेहरू सबैजनालाई पठाउँछु भनेर होप गरिरहेको छौँ Okay. So I see we have some questions already. If you want to, I want to pick the ones in Nepali first because that's the audience that the purpose of this live stream, right? So I see one right there. I don't know what it says. So yeah, Arjun is asking like, so he's asking if DV 2021 plaintiffs, winners have any hope left or not. Great question. In my view, wait, DV 2021? Yes. But did Arjun say plaintiff in good luck or no? He hasn't specified that. He's just saying like DV 2021. So if he is a plaintiff in good luck, he has reason to have hope. In my view, you want
to have hope until the visas are issued, till all the visas are issued. If he's not a plaintiff, then good luck. He does not have reason to have hope. अर्जुनजी तपाईँ गुड लकको प्लेन्टिफ हुनुहुन्छ भने चाहिँ अझै पनि आशा छ तर कुनै पनि मुद्दामा गुड लकमा हुनुहुन्न भने चाहिँ आशा अब अलिकति चान्सेस अब सकि नै सक्यो Yeah, I see another one up here that's Suresh is asking what will happen to DV 2021 so I guess it's kind of like a similar answer, right? Yeah, similar question. If you're a plaintiff in good luck, the journey continues and we continue fighting for those visas. Yeah. सुरेश त्यही अघिको जस्तै तपाईँ गुड लकको प्लेन्टिफ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई रिजर्भ गरेको भिजा मध्ये एउटा पाउन सक्ने चान्सेस हुन्छ त्यो बाहेक चाहिँ अब चान्सेस छैन Oh, a lot of the questions are coming in English, which is okay, but so let me start at the top with the English ones then. I've already talked about DV 2020 and Project Voyager. Namaskar. Okay. This person is asking, what will the charges be for the DV 2022 lawsuit? And will we make it easy for Nepali to pay? Do you want to translate? Sure. Yeah. 199 नाली चाहिँ DV 2022 को विजेताहरूको लागि लसुटहरूको बारेमा सोध्नु भएको छ अनि त्यसको लागि चार्ज कसरी कति हुन्छ र नेपालीहरूको लागि कसरी सजिलो बनाउने प्लान छ भनेर सोध्नु भएको छ Right. So we will not make our final determination until the end of the month when we announce the case, what the terms will be. But we are well aware of the difficulty in transferring funds out of Nepal and also the economy in Nepal. And we are striving and we hope to be able to offer deferred payments like we did for DV 2021. हाम्रो प्लान एक्ज्याक्टली के हुन्छ भन्ने चाहिँ मार्च एन्ड हामीले अनाउन्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन अहिलेसम्म तर हामीलाई नेपालबाट पैसा पठाउन गाह्रो छ त्यही माथि अनि नेपालको सिचुएसन पनि गाह्रो छ भनेर थाहा छ त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदमै ट्राई गरिरहेको छौँ डिफर्ड पेमेन्ट गुड लकको जस्तै गरी पछि युएस आएपछि मात्र पे गर्नलाई गर्ने गरी मिलाउन खोजिरहेको छौँ तर अहिलेसम्म स्योर भइसकेको चाहिँ छैन I want to say a little bit about why this is possible. त्यसको त्यो यो किन पोसिबल हुन्छ भनेर चाहिँ एकछिन अलिकति अझै भन्न गइरहेको छु For in DV 2020 and also for DV 2021 in good luck, we decided to take a risk and offer deferred payments, which is like credit for Nepali plaintiffs to participate in their lawsuit. And then when they arrive in the US, they can make payments to us. हामीले DV 2020 र 21 मा चाहिँ अलिकति रिस्क नै लिएको जस्तो भइरहेको थियो किनभने क्रेडिटमा हामीले काम गरिरहेको थियो DV को विनर्सहरू भिजा पाएर युएस आएपछि मात्र पे गर्ने अरेन्जमेन्टको लागि हामीले एउटा क्रेडिट जस्तो सिचुएसन बिल्ड गरिरहेको थियो And the Nepali winners who were issued visas in September 2020 and September 2021 and came to the US were great about making payments to us. Some needed a little bit more time, a different arrangement than we had, so we altered the arrangement. But it was sort of amazing to see so many people that were grateful for what happened for the work we did, and that made us want to do it more. Okay. DV भिजा पाएर युएस आइसक्नु भएको सेप्टेम्बर 2020 र 21 मा भिजा पाएर युएस आउनु भएको मान्छेहरूले चाहिँ हामीहरूलाई सोधी कसलाई पे गर्ने कहाँ पे गर्ने भनेर एकदमै इन्ट्रेस्ट दिएर पे गर्नु भएको भएर चाहिँ हामीहरूलाई त्यो एकदमै इम्प्रेसिभ लागेर सो यो हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ अझै पनि छ And I may get in trouble for saying this, but we enjoy working with our Nepali clients.
more than some other clients. नेपालीहरूसँग काम गर्नु चाहिँ अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा यो लसुटहरू गर्दाखेरि चाहिँ प्लेजेन्ट नै राम्रो नै भइरहेको छ सो Okay. So did we answer this question? Yeah. Okay. Oh, good question. Minaj asks, is there any possibility for additional visa reserved by judge in good luck case? मनोजीले चाहिँ गुड लक केसमा हाम्रो 9,000 भन्दा बढी भिजा रिजर्भ हुने एडिसनल अझ बढी हुने चान्सेस छ भनेर सोध्नु भएको छ The answer is yes, and we will find out with summary judgment. ओके त्यसको एन्सर चाहिँ यस हुन पनि सक्छ समरी जजमेन्ट अहिलेसम्म आइ नसकेको भएर त्यो 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 चान्सेस अझै पनि छ सो समरी जजमेन्टमा त्यो थाहा हुन्छ I am optimistic, and let me tell you why. ओके हामीलाई चाहिँ हुन्छ बढ्छ नै भन्ने आशा छ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कर्टिसले अझै भन्नुहुन्छ Banan on our team made extremely compelling arguments, very compelling arguments for why the number of reserved visas should have been more. Okay. हाम्रो टिममा बनानले चाहिँ एकदमै कम्पेलिङ आर्गुमेन्ट्सहरू एकदमै राम्रो आर्गुमेन्टहरू बनाउनु भएको छ किनभने 9,000 वटा भिजाले पुग्दैन भनेर उहाँको पोइन्ट चाहिँ उहाँले राम्रोसँग बनाउनु भएको छ जुन चाहिँ हामीले जजको अगाडि भन्ने प्लान छ And the government's attempt to rebut, like argue with our arguments, failed. They based their arguments on faulty information. It was embarrassing, the mistakes that they made. And I don't think that they were able to adequately rebut our arguments at all. सो बनानले बनाएको आर्गुमेन्टहरू चाहिँ हामीले मेरो मेरो मिस्टेक चाहिँ गरिसकेका रहेछौँ त्यो 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 चाहिँ जजको अगाडि हामीले राखिसकेको रहेछौँ अनि त्यसलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्न खोज्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ एकदमै क्रेडिबल वेमा आफ्नो कुराहरू राख्न सकेन अनि अलिकति त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिकति प्रिपेयर नभए जस्तो उनीहरू फेल भए जस्तो लागेको भएर चाहिँ हाम्रो नम्बर्सहरू बढ्ने चान्सेस अझ हाई छ जस्तो लाग्छ So that's why I'm optimistic. Okay, त्यही भएर आशा छ अलिकति नम्बर बढ्छ कि भन्ने आशा छ Okay, so 199 has another question. My case range is 99,000. What if I transfer my case to countries somewhere like India or Dubai or Australia? Do I still have to wait for the bulletin for Nepal to update the region where I transfer my case? So 199 ले चाहिँ उहाँको केस नम्बर 9,000 छ उहाँले चाहिँ इन्डिया दुबई अस्ट्रेलियामा केस ट्रान्सफर गर्नुभयो भने नेपालकै भिजा बुलेटिन हेर्नु पर्छ कि त्यो रिजनको भिजा बुलेटिन अनुसार उहाँको इन्टरभ्यू आउन सक्ने चान्सेस हुन्छ भन्नुभएको छ The answer is yes, because the visa bulletin is tied to your country of chargeability. हामीले चाहिँ त्यसको लागि एन्सर चाहिँ यस नै हुन्छ किनभने हामीहरूको जहाँ गए पनि केस करेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ कन्ट्री अफ एलिजिबिलिटी लाइक नेपालकै थ्रु भएको भएर अस्ट्रेलिया दुबई इन्डियाको केस करेन्ट भएर हुँदैन Right. So right now Nepal is capped at 4350 for April. So the soonest that your number would be current would be May, but I think it may be June. Okay. अहिलेसम्म चाहिँ 43 जस्तो केस नम्बरसम्म पुगिसकेको छ सो तपाईको 9,000 केस नम्बर भएको भएर चाहिँ मे देखि जुन भित्रमा करेन्ट हुन्छ कि भनेर होप छ I would also not recommend that you transfer your case. प्लस केस ट्रान्सफर गरिहाल्नु पनि रेकमेन्ड गर्दैन किनभने अब हामीले सोचे जस्तो एक्ज्याक्टली इजी पनि सजिलो पनि छैन अनि त्यहीमाथि भइहाल्छ भन्ने पनि छैन Right. So let me real quick share my screen and show you something. See if I can do this. There's a website a guy named Francis, where he tracks the how many DVs are being processed.
Nepal, while 0 have been issued at Kathmandu, 604 cases have been transferred, and that's 1,036 total visas. There's no embassy that has been transferred that many cases. Well, wait, Warsaw. That's it. Warsaw and Tashkent. Wait. No, not really. Warsaw and Tashkent are a little less too. So what I'm saying is, you are good being assigned to Kathmandu. That is an embassy that works. They have good consular officers that know how to issue a lot of visas. Okay. अर्को रिजन चाहिँ नेपालकोबाट धेरै नै केसहरू ट्रान्सफर भइसकेको रहेछ सो काठमाडौँमा अहिलेसम्म एउटा पनि इन्टरभ्यू नभएर एउटा पनि भिजा नलागिरहेको भएर काठमाडौँमा चाहिँ डिबीको लागि काम गर्नलाई जाने मान्छेहरू भएको भएर चाहिँ काठमाडौँमा काम हुने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ सुरु भएपछि भन्ने पोइन्ट अफ Okay. See if we have another question. Ali says, is there a stay possible for 2020 winners that did the lawsuit? Okay. 2021 को विनरहरू लसुटमा भाग लिनु हुने विनरहरूको लागि स्टे पोसिबल छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ अलीले. Okay, for those that haven't followed legal terms, a stay is when the proceedings are put on hold. Everything's on hold. कानुनी टर्ममा भन्नुपर्दा चाहिँ स्टे भनेको चाहिँ सबै कुरा होल्ड गर्नु भनेको अब कसैले के अर्डर दिएछ भने त्यो अर्डरले यो गर्नु त्यो गर्नु भनेको डिरेक्सन्सहरूलाई चाहिँ अहिले रोकेर अहिलेको लागि चाहिँ होल्ड गरेर अनि फेरि पछि कन्टिन्यू गर्ने कि भन्ने कुरा हुन्छ. And the answer is, I think it is possible that could happen, but right now the government hasn't asked Judge Mehta for a stay. Okay. स्टे हुने चान्सेस चाहिँ छ गुड लकको अर्डरमा पनि तर गभर्मेन्टले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो मागेको चाहिँ छैन सो अहिलेसम्म त्यस्तो उ चाहिँ छैन कुरा छैन. Right. So we will know a lot more in 30 days. So 30 दिन जस्तोमा चाहिँ अझ बढी डिटेलमा थाहा हुन्छ. Someone asked about a false TB report case. That's where someone tests positive for tuberculosis, so they need a second exam. So TB positive देखेर अर्को सेकेन्ड एक्जाम लिनुपर्ने केसको बारेमा सोध्नु भएको रहेछ अनिशजीले. I don't know if you're a DV 2020, 2021 good luck or 2022, but if I'm going to assume that you're DV 2020 or DV 2021 good luck. And if that's so, you will need a new medical exam when DV processing resumes. Okay. अनिशजीको DV 2020, 2021, 2022 कुन चाहिँ हो भने एक्ज्याक्टली थाहा भएन तर तपाईको मुद्दामा भाग लिएर DV 2020 or 2021 को प्लेन्टिफ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अर्को एउटा फेरि टिबी टेस्ट लिनुपर्छ जब यो प्रोसेस सुरु भएर इन्टरभ्यु तपाईको आउँछ त्यो बेलामा फेरि अर्को टेस्ट लिनुपर्छ. Okay. Tilak asked, when will summary judgment be and which year will the visas be issued? What to expect? तिलकजीले चाहिँ समरी जजमेन्ट कहिले आउँछ अनि कुन वर्षमा चाहिँ भिजाहरू इस्यु हुन थाल्छ हामीले के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं के आश गर्न सक्छौं भनेर सोध्नु भएको छ. Okay, for good luck, so you can plan your life better, I'm going to tell you this. Good luck visas will not be issued before summer. We know that. Okay. सबैजनाको आफ्नो आफ्नो प्लान राम्रोसँग बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर कर्टिसले भन्ने अनुसार गुड लकको भिजाहरू चाहिँ समर भन्दा अगाडि इस्यु चाहिँ हुने चान्सेस छैन. We will find out when good luck visas will be issued when we get the order for summary judgment from Judge Mehta. कहिले भिजा एक्ज्याक्टली कहिले इस्यु हुन्छ भनेर चाहिँ जज मेहताको समरी जजमेन्ट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ. I think we should be prepared that he will give the government a reasonable amount of time to issue the visas.
अर्को कुरा चाहिँ हामीले के याद राख्नुपर्छ भने भिजा अर्डर दिएपछि पनि गभर्मेन्टलाई त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ जज मेहताले राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नलाई राम्रो टाइम फ्रेम दिनुहुन्छ। If you look at his DV 2020 order for Gomez, he gave the government a year. DV 2020 को गोमेज अर्डर इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई पनि गभर्मेन्टलाई जज मेहताले 1 वर्ष समय दिनुभएको थियो। Right. And of course, they used 6 months of it to do nothing. त्यसमा 6 महिना गभर्मेन्टले वेस्टै गर्यो, केही पनि गरेन। Okay, Kais asked, I am the winner of the Green Card 2020, but so far I have received an email for an interview. I think there's a typo there. Yeah. He says he has received an email for an interview, but I think he means he has not received an email for an interview. Yeah. I don't think he is from Nepal, but I'm going to translate anyways. So yeah, काइसले सोध्नुभयो चाहिँ उहाँले डिबी लटरी चाहिँ जित्नु भयो अरे तर अहिलेसम्म इन्टरभ्यूको लागि इमेल चाहिँ आएको छैन अरे उहाँलाई। So you are in the same boat as the majority of DV lottery winners for 2022. So काइसको केस चाहिँ उहाँको मात्र केस हैन, डिबी 2022 को अलमोस्ट सबैजना नै उहाँकै सिचुएसनमा हुनुहुन्छ। I recommend, if your case number is current and you can afford it, an individual mandamus lawsuit. यस्तो सिचुएसनमा हुनुभएको मान्छेहरूको केस नम्बर करेन्ट छ अनि अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्डिभिजुअल लसुटहरू फाइल गर्नलाई रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ कर्टिसले। If not, I recommend you sign up on our interest list, and then you can be notified when we file a group lawsuit, which I expect will be in April or May. अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न अनि करेन्ट पनि भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट लिस्टमा साइन अप गरेर बस्नुभयो भने हामीले लसुट फाइल गर्ने बेलामा सबैजनालाई इन्फर्म गरेर अनि त्यो लसुटमा भाग लिन सक्नुहुनेछ। Okay. Vlad asked, what about Ukraine? How about Ukraine? And I'll just, you can translate this after I say it. If you are Ukrainian DV 2022 selectee, your case is automatically being transferred to Warsaw, Poland. It's better to send me a message directly if you want any more information than that. DV 2022 युक्रेनमा इन्टरभ्यू हुने साथीहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू लोकेसन अटोमेटिकली वार्सो पोल्यान्डमा ट्रान्सफर भइसकेको छ। सो त्यसको बारेमा अलि डिटेल थाहा पाउनु छ भने चाहिँ कर्टिसलाई पर्सनली इमेल गर्नु भन्दै हुन्छ। So yeah, this looks like yours. Okay. So my Nepalको कति केस नम्बर पर्यो? So someone is asking how many till what case number like will it be will people from Nepal like get allocated the visa once we have the final number? Thank you for this question. Very good question. The good luck visas are not going to be issued sequentially by case number, just like DV visas are never issued sequentially by case number. Good luck मा रिजर्भ भएको भिजाहरू चाहिँ सिक्वेन्सली केस नम्बर अनुसार इस्यु हुँदैन। डिबी को केसमा पनि सिमिलर केस नम्बर अनुसार भिजाहरू इस्यु हुँदैन। There are other factors like embassy location, document, whether or not the documents were DQ. So अरु फ्याक्टरहरु पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, जस्तै इन्टरभ्यु कहाँ हुन लागिरहेछ अनि त्यसपछि डकुमेन्ट्सहरु केसीसीले कहिले पाएको थियो, कहिले डिक्यू भएको थियो, त्यो सबै फ्याक्टरहरु पनि आउँछ। And also the ratios between countries and regions. अनि केस नम्बर अनुसार लाइक त्यो रिजनमा कति रेशियोमा नेपालले पाएको छ त्यो कुराहरुले पनि फरक पर्छ। Yeah, remember last year, I don't know who this was, but the case number 2021 AS1 has still not been issued.
So लास्ट इयर 2021 को केस नम्बर 1 भएको मान्छे पनि अहिले इस्यु हुनुभएको छैन सो कुन कुन सिक्वेन्समा हुन्छ भनेर थाहा छैन okay. Yeah, Rekha is asking what will happen to DV 2020. Okay. So um, if you're a member, if you're DV 2020 and you were not issued a visa by April of 2020, you're automatically a class member of Gomez. Okay, तपाईँ DV 2020 जित्नु भएको छ र DV 2020 को अप्रिलसम्ममा भिजा लागेको छैन भने तपाईँ अटोमेटिकली गोमेजको लसुटमा क्लास मेम्बर भएर इन्भल्भ हुनु भइसकेको छ There are 9,095 visas that were reserved for Gomez class members. 9,095 भिजा गोमेज क्लास मेम्बरहरूको लागि रिजर्भ भइसकेको छ The government has been ordered to issue those before September 30th. गभर्मेन्टलाई चाहिँ जज मेहताले सेप्टेम्बर 30th भित्रमा त्यो इस्यु गर्नु भनेर अर्डर दिइसक्नु भएको छ But right now they have a 30-day stay where they don't have to do that. ओके अहिले रिसेन्टली चाहिँ जज मेहताले 30 दिनको लागि चाहिँ त्यो कुरा होल्डमा राखिदिनु भएको छ जुनमा चाहिँ त्यो पर्दैन होला कर्टिस one thing I'd like to correct is I think you're saying like April 2022 right if you're not issued a visa Actually, the definition of a Gomez class member, I'm glad you're asking this, means that you were not issued a visa before April of 2020. Okay, got it. Yeah, April 2020 नै रहेछ April 2020 सम्म तपाईको भिजा लागेको छैन भने तपाई अटोमेटिकली गोमेजको लसुटमा पार्ट मेम्बर भइसक्नु भयो It is a little confusing. I'm sorry. Problem. Thanks. Oh, another Nepali question. Rupesh is asking DV अनि फेरि सकिएको र I'm not sure what he's asking but he's saying DV 2020 okay he's asking if a DV 20 if there's no chance for DV 2020 again so I have an answer. It's premature to give up hope before all 9,095 reserved visas are issued. 2020 को साथीहरूले चाहिँ 9,095 भिजाहरू सबै इस्यु नहुन्जेलसम्म चाहिँ होप लुज गर्न ऱ्यासनल हुँदैन आशा राखिराख्न नै लजिकल हुन्छ Okay. We have a good luck plaintiff that is asking is if we win lawsuit, after that, how we know second letters arrive after we win lawsuit, period of arrive USA. Okay. सुशीलले चाहिँ अप्रिलको लागि के छ होप छ भनेर सोध्नु भएको छ अनि लसुट जित्यो भने सेकेन्ड लेटर कसरी आउँछ अनि लसुट जितेपछि कति टाइम लाग्छ युएसमा आउन भनेर भन्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो Okay, so if we win the lawsuit, we win summary judgment, the actual order that orders the government to issue the visas will give the government a time frame in which to issue those visas. हामीले अर्डर जितेपछि हामीले समरी जजमेन्ट जित्यो भने जज मेहताले चाहिँ गभर्मेन्टलाई यो टाइमदेखि यो टाइम भित्रमा भिजाहरू इस्यु गर्नु भनेर एउटा टाइम फ्रेम दिनुहुन्छ Right. The order will not say who gets a visa. The State Department will get to determine that. कसले भिजा पाउँछ भनेर चाहिँ त्यो अर्डरमा स्पेसिफिक भनिरहेको हुँदैन त्यो चाहिँ स्टेट डिपार्टमेन्टको हातमा छ Okay. I think that covers that question and we can go to this Nepali question. Yeah, so I think this is a follow-up. So he's saying Vagli. So yeah, Arjun. So when we answered the first question about if he was a plaintiff or not, so he's saying that he's a plaintiff in good luck. So yeah. Okay, good. Yeah. That means you have a chance. Probably also win chance, Arjun. Okay, this is a DV 2020, and he says, "How do I know if I'm a plaintiff?" So निकुञ्ज जीले चाहिँ DV 2020 को उहाँ प्लेन्टिफ हो कि हैन भनेर कसरी थाहा पाउने भनेर सोध्नु भएको छ Okay, so if you were not issued a visa in 2020 before April, if you were not issued a DV at all for 2020, you are a Gomez class member. DV 2020 को 2020 को अप्रिलसम्ममा भिजा लागेको छैन भने तपाई अटोमेटिकली गोमेजको क्लास मेम्बर हुनुहुन्छ गोमेजको प्लेन्टिफ हुनुहुन्छ
That means you don't have to be a plaintiff to get one of the 9,095 visas for 2020. गोमेज केसमा चाहिँ त्यो टाइमसम्म भिजा नलागेको सबैजनाको लागि भिजा रिजर्भ गरे भएर तपाईँ गोमेजको प्लेन्टिफ नै हुनु पर्दैन। तपाईँले भिजा पाउनु भएको छैन भने तपाईँको पाउने चान्सेस अझै पनि छ। However, you do not have the advantage of our paralegal team and our attorneys as support to help you along the way. You have to kind of do it on your own. तर अब हाम्रो लसुटको साइडबाट चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो चाहिँ बेनिफिट छैन किनभने हामीहरूले चाहिँ प्लेन्टिफहरूको लागि मात्र त्यो गरिरहेको हुन्छौँ हेल्प सपोर्ट गरिरहेको हुन्छौँ। सो त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफै नै लागेर कन्ट्याक्टहरू गर्ने मिलाउने काम गर्नुपर्छ। And I should add, we are not accepting any DV 2020 or DV 2021 clients. Okay. या अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले अहिले DV 2020 र 2021 को लागि क्लाइन्ट्सहरू अहिले लिइरहेको चाहिँ छैनौँ। Okay, great. Yeah, he's just saying thanks a lot. Same question. Just thanking. Thanks Oh, thank you. Yeah. Thank you, Arjan. Okay, so after the passport rule was revoked in February, if the consular officer rejects us because we have included invalid passport number in initial DV entry, can we file a lawsuit against them? Okay. So Janet Tech tips and tricks ले चाहिँ passport rule चाहिँ फेब्रुअरीमा रिभोक भएपछि काउन्सिलरले तपाईलाई इनकरेक्ट पासपोर्ट नम्बर राखेको भएर रिजेक्ट गर्यो भने काउन्सिलर अफिसरलाई लसुट हाल्न मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ। Right. So for those that are not familiar with this issue, there was a passport rule under Trump where you had to have a passport, and it has recently been knocked down from courts. Okay. President Trump पावरमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ पासपोर्ट नभइकन डिबी भर्न नमिल्ने रुल लिएर आउनु भएको थियो जुन चाहिँ अहिले भर्खरै क्यान्सल भएको छ। सो थाहा नभएको मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन जस्तो। Right. And when it was canceled, I thought that they would do what he's scared of, and the consular officers would be prejudiced against the applicants who entered an invalid number. That's what I thought would happen. क्यान्सल भएपछि चाहिँ काउन्सिलर अफिसरहरूले त्यो इनभ्यालिड पासपोर्ट नम्बर हाल्नेहरूको लागि चाहिँ अलिकति अनफेयर हुनुहुन्छ कि भनेर लागिरहेको थियो। However, the State Department actually updated what's called the FAM code, the Foreign Affairs Manual. It's their little instruction booklet, instructing consular officers not to do that and to overlook invalid passport numbers. Okay. तर स्टेट डिपार्टमेन्टको नयाँ इन्स्ट्रक्सन्स अनुसार चाहिँ इनभ्यालिड पासपोर्ट नम्बर हालेको मान्छेहरूको त्यो एन्ट्रीहरूलाई चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ इग्नोर गरेर अरू कुराहरू मात्र कन्सिडर गर्नु भनेर स्टेट डिपार्टमेन्टले इन्स्ट्रक्सन्स पठाएको छ। So if you are refused for that problem, yes, contact us and we will file a lawsuit. Okay. त्यसको लागि तपाईलाई रिजेक्ट गरेको छ भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला, हामी फेरि लसुट फाइल गर्नु मिल्छ त्यसको लागि। This is a good time to make a very important point. Okay. You would have to do that. You would have to file that lawsuit before September 30th. त्यो लसुट तपाईले के गरी त्यो लसुट त्यसरी रिजेक्ट हुनु भयो र त्यो लसुट फाइल गर्ने डिसाइड गर्नु भयो भने चाहिँ त्यो लसुट सेप्टेम्बर 30 तारिख भन्दा अगाडि नै फाइल गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। I answer this question every day, dozens of times for DV 2019, 2020, 2021 selectees who did not join a lawsuit that now want to join one. I'm going to tell DV 2022 in advance, you cannot file a lawsuit after September 30th. After your fiscal year is over, it's too late. हामीहरूलाई चाहिँ DV 2019, 2020, 2021 को साथीहरूले कन्ट्याक्ट गरिराख्नुहुन्छ, लसुटमा भाग लिन मिल्छ, अहिले लसुटमा भाग लिन मिल्छ, तर हामीहरूले तपाईको केसहरू लसुटमा हालेर सेप्टेम्बर 30 तारिख भित्रमा कोर्टमा लगेन भने भ्यालिड हुँदैन। सो त्यही भएर सबै लसुटहरू DV को लागि हाल्ने लसुटहरू सेप्टेम्बर 30 तारिख भन्दा अगाडि नै फाइल गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। So it's one of those things that if you're interested in a lawsuit, you need to participate in one or file an individual lawsuit before September 30th. So lawsuit फाइल गर्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो लागि पर्सनल लसुट or ग्रुप लसुट
सेप्टेम्बर 30 तारिक भन्दा अगाडि नै फाइल चाहिँ गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। Okay, we have a new question from Human. Yeah, Human is asking, case number कतिको फरक पर्छ? Okay, he's saying that his case number is over 8,000. I'm assuming is DV 2021, and how will it affect his chances? Right. And so it doesn't matter if his TV 2020, 2021, or 2022. Case number is not the only factor. And I never answer that question because last year we saw an 86,000 case number issued. In 2020, we saw one that was close to that, I think. And this year already there's a case number that's real high like that that's ready that will soon be issued. So, well, it'll be issued when it's current. Case number is not the only factor. Don't make a decision based only on your case number. Okay. केस नम्बर हेरेर मात्र भिजा लाग्ने नलाग्ने चान्सेस थाहा हुँदैन। केस नम्बरको हिसाबले मात्र हुँदैन, अरू धेरै फ्याक्टरहरू पनि त्यसमा अकाउन्ट गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ त्यो भन्न मिल्दैन। So yeah, Narayan is asking, yeah, he's asking when will the processing resume for DV 2021? Right. So I don't know if you're a good luck plaintiff yet or not. If you're a good luck plaintiff, it will be after we win summary judgment. नारायणजी तपाईँ गुड लकको प्लेन्टिफ हो कि होइन भनेर क्लियर भएन। तपाईँ प्लेन्टिफ हो भने चाहिँ हाम्रो लसुटको समरी जजमेन्ट आइसकेपछि चाहिँ अनि मात्र प्रोसेसिङ सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ अब जजमेन्ट आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। And Arjun has another question. Arjun is asking kati case numbers. So yeah, he's asking the reserve visa, like he's asking till what case number like people will have a chance, like right. And so it's not going to be based only on the case number. So I can't answer that question. I don't have a crystal ball. I can't make predictions about it, but I don't think that the case number is the only issue. You have an advantage if you are assigned to Kathmandu because this is an embassy that knows how to issue visas. कुन केस नम्बर भनेर एक्ज्याक्टली भन्न मिल्दैन किनभने इन्टरभ्यू पाउने नपाउने केस नम्बरले मात्र हुँदैन। तर काठमाडौँमा इन्टरभ्यू राख्नु भएको साथीहरूको चाहिँ अलिकति धेरै चान्सेस हुन्छ किनभने काठमाडौँलाई चाहिँ डिबीको काम गर्न आउने एम्बेसी भएर चाहिँ अलिकति चान्सेस बढी हुन्छ। So yeah, Gopal is asking Nepalबाट good luck वालाहरू कति केस नम्बरसम्मको? Yeah, it's the same question. He's asking to what case number people will get visa. Right. Yeah. And I know that this is hard to believe, but they don't issue them in order. They're not chronic. They're not one at a time sequential. So we just can't answer that question. गोपालजी त्यही अघिको जस्तो भन्नै सकिँदैन, केस नम्बर अनुसार सिरियली त्यसरी हुँदैन। सो गेस गर्नै मिल्दैन, यो अरू पनि फ्याक्टरहरू हेरेर मात्र इन्टरभ्यू आउने भएको भएर अहिले भन्न सकिँदैन। Kamal asked when we can expect a final decision. I don't know which case you're on, Kamal. I have 100 lawsuits probably. If it's good luck, I'm hopeful that it's April. Okay. कमलजीले चाहिँ कहिले फाइनल डिसिजन एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। कुन लसुटमा भनेर चाहिँ भन्नु भएको छैन, तर इफ गुड लकमा हो भने चाहिँ, यदि तपाईँ गुड लकमा हो भने चाहिँ यो मार्चदेखि अप्रिल भित्रमा समरी जजमेन्ट आउला कि भनेर हामी आश गरिरहेको छौँ। Okay. Yeah, Nepal. Yeah, it's the same question again. We've already answered. Namaste, म good luck को बादी हो, हाम्रो कहिलेसम्म होला भन्नु। So yeah, Bhumishwar is asking, he's a good luck plaintiff and he's asking when should we expect it to happen or not happen? Right. And so you can plan your life better. I do not expect any good luck visas to be issued before this summer. भुइसरजी यो समर भन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि भिजा गुड लकको भिजा फेरि रिप्रोसेसिङ सुरु हुन्छ भनेर आशा छैन। It is probable that it will be longer than that. त्यो भन्दा पनि अझ लामो समय लाग्न सक्ने चान्सेस चाहिँ बरु बढी छ। Okay. Well, that's been an hour. I think we could fit in one more question and then we're done. Okay, book down. Good luck मा सबैको भयो भने यही वर्ष जारी हुन सक्छ कि अर्को वर्ष के थाहा हुन्छ। So yeah, Bukam is asking
if good luck plaintiffs will be able to get their visa within this year, will we be knowing that by April? I don't think we will know it until they're issued. You want to translate that? Okay, yeah. Visa issue नहुन्छ जसम्म चाहिँ थाहा हुँदैन तम्जी त्यो चाहिँ. In English, there is a saying, you don't count your chickens until they hatch. Okay. Yeah, I don't know how to translate that, but yeah. Okay. नहुन्छ जसम्म चाहिँ थाहा नै हुँदैन अब त्यो प्रेडिक्सन गर्न सक्ने स्टेटमा चाहिँ छैनौँ हामी अहिले. Okay, so I'm hopeful that we will see issuances for good luck plaintiffs before the end of the year. हामीलाई चाहिँ यो year end भन्दा अगाडि चाहिँ good luck plaintiffहरूको लागि decision आउला भन्ने हो full छ. And by end of the year, Curtis, do you mean like fiscal year or? I'm thinking the end of the year. I'm thinking the end of December. Yeah. Okay. डिसेम्बरको एन्ड सम्ममा चाहिँ गुड लकको सबै कुराहरू फाइनल हुन्छ कि भन्ने आशा छ. Yeah. So thank you so much, Dibin. I know it's later where you are. And thank you everybody that showed up and participated. Thank you. सबैजनालाई अहिले बिहान 8 बजे उठेर यो वेबिनारमा पार्टिसिपेट गर्नुभएकोमा धन्यवाद. And yeah, thank you, Curtis. Thank you. I want to say one last thing. I don't know how to make that comment go away. This is the website that you go to if you want to sign up for our interest list for DV 2022 group lawsuit. It's morrisonurena.com, and then you can see DV 2022. हाम्रो आउन लागिरहेको DV 2022 को लागि फाइल गर्न लागिरहेको ग्रुप लसुटमा भाग लिनको लागि चाहिँ अहिले इन्ट्रेस्ट लिस्टमा बस्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ तल स्क्रिनमा देखिरहेको वेबसाइट morrisonurena.com मा गएर त्यो वेट लिस्टमा बस्नु होला अनि त्यसपछि सबै इन्फर्मेसनहरु त्यही अनुसार आउन थाल्छ. Thank you so much, Dibin. Have a good night, everybody. Good morning. Have a good morning, everybody. Take care. Thank you.